ਦਿਨੀ ਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, 4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਵੈਨਸਡੇ ਵੀ ਹੈਡ ਲੈਫਟ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਵੀ ਰਿਟਰਨਡ ਯੈਸਟਰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੈਟਰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। As we all know, the Hurricane Harvey has devastated most of Houston and Texas and those other outlying areas as well. There are certain pockets of areas that are not really affected, but then the other areas are extremely affected. There's all sorts of relief needs still, from food to water to medical supplies to building supplies, because now the next step is the immediate relief of the food and water supply right away is now starting to be already handled, but now they need to move into the next stages, which is long-term rebuilding and trying to get things back in order. Schools will be starting next week and people now have to get back to their day-to-day life. ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? Right. So one of our focuses in our trip was we worked with Deputy Sandeep Taliwal, and he's been a big impact to all the Sikhs in the Sikh community itself, and bringing awareness and coordinating all this in conjunction with Harris County Sheriff's Office, which they've also been very supportive, and they've assigned him to work with the United Sikhs and for the next week to 2 weeks, and to really lead the efforts that all the Sikh community has been providing and supporting. I mean, there's stuff coming from California, Boston, Chicago, nationwide, Seattle, and as all these supplies are coming in, Mr. Sandeep Taliwal is coordinating where these supplies are going to go. The Harris County Sheriffs, they're also helping figuring out what are the most affected, impacted areas, who needs these supplies the most. And so there's probably been about 15 trucks that have already been received and distributed of food supply, cleaning supplies, and things of those natures. So one of our focuses was we want to do a little bit something different, and we had already been in contact with Mr. Taliwal, and in League City, Texas, the first responders, police department, and that whole area was really drastically affected. And our efforts were to go there and provide aid for the first responders. And what the first responders needed was building supplies. They have to rebuild their homes. They've been out there working 16 hours a day. They've been selfless, and now our objective was, well, we're going to get them the supply that they need, the building supply to rebuild their homes. So we had purchased over 650 sheets of drywall, over 250 rolls of insulation, 100 boxes of drywall mud, and screws, and all these supplies. And we worked with Lowe's, who was very generous and offered good, very competitive pricing, which was also a relief because they didn't price gouge and they weren't taking advantage of the situation. So it took us the most part of Thursday to get that all coordinated with Lowe's. They arranged special delivery, and they fit us in the schedule for the purpose and the meaning of what we were doing. They were very accommodating of that. And now I'm going to let Amandeep here. He's going to go ahead and continue to talk. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ। Yes, so as Paul said, our main focus was to provide a direct impact to the first responders from a humanitarian standpoint. The United Sikhs also has a good mission of bringing awareness to all the donation and funding that's happening across America for the helpers in Houston. And so that was also part of our mission. Wanted to make sure that the United Sikhs and Sikh
religion is getting some awareness. So once the supplies arrived, we had everything delivered to the sheriff's office, and the sheriff of the county himself came down to thank us. There was probably 40 or 50 officers, very, very kind, very thankful for the support that we're providing them, so that we can help their families get back into a living standard, so they can continue their day-to-day job of helping all the other victims that still need help. And so, you know, the delivery went well, went smooth. Once we delivered everything at the sheriff's office, we let the League City operation continue. United Sikhs helped move the supplies from the sheriff's office to the base in League City, and at this time the homes are underway of being in recovery. ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਥਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਛ ਐਡ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਪਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਕੀ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿ ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਥਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੱਸਣੀ, ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 2 ਬੇਟੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਿਊਸਟਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਬੇਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਰਿਸ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 4 ਬੰਦੇ ਆ। 2 ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੈਂਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਿੱਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਆਪ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾੜ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਬਿਠਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? So this was my first trip to Texas, and I was very surprised
to see how big the Sikh community is. ਅੱਛਾ ਜੀ And also, they were already running 100% with getting distribution and getting to the homes to disperse the items, home by home, neighborhood by neighborhood. So just seeing all the youth in Houston getting together is very appreciative of that. So anything that we can provide for the help and efforts is just to help the whole community to further get to where they need to be. And it is our mission as Sikhs to help one another in humanitarian basis. And it just felt really good to see everybody working together. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਵਣ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਕੈਂਟ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਯੂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਖੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? So, I mean, this is both of ours first time going and really dealing with volunteering or being part of any sort of disaster relief, even in Washington State or outside of the state. And one of the biggest things that really drew me in was seeing Deputy Sandeep Dhaliwal. He's somebody I can relate to. He's somebody I understand. He talks like us. He is us. And for us, identifying and connecting with somebody at our age group or somebody that we can directly identify with, and then seeing all the kids in the Sikh community and then the younger generation all involved in the videos that were being posted online, really, drove home that, we should be there. We can do this too. And we should take the time to go there when you see these kids 5, 6, 7, 8 years old and they start 8, 9 o'clock in the morning and they work till 9, 10 at the night every day. They don't complain. They're not getting paid. They're doing it just to do seva. They have no motive. Their name's not coming in it. They're not going to benefit from it other than they know they're doing a good and right thing and they're willing to show up every day. And they show up every day and they're going out there. They're going neighborhood by neighborhood and delivering these supplies. And they're letting people know that, you need anything, you need any other stuff, let us know, we'll come back. For example, they went to Liberty, Texas on, that would have been Thursday, and we loaded a semi, we helped load the semi that was taken out there, and all the supplies were delivered to Liberty, Texas. And they still needed more supplies. So on Friday, after we coordinated all the building supply materials and all that stuff, everybody came back to Temple at the Gurdwara there around 4:30. They loaded up a pickup truck, they loaded up another truck with a trailer, and they loaded up a van. 3 vans, and they left probably at 6 or 6:30 p.m. for an hour and a half drive to go drop these supplies. They dropped them off, and they came back. And they're all, volunteering, donating their time. They didn't have to go back and take that time, but, that is the message of our religion. The unity and the connection that we can have and more we can do is only going to benefit all of us. And it's really good to see, once again, Deputy Sandeep Dhaliwal
United Sikhs organization, sort of following them online. And really, this is all really new to me the last 2 weeks. And the more you look into the type of work that United Sikhs and that organization does, it's somebody and something we can connect to. And like my dad said, it's very neutral. They don't own a specific Gurdwara. They don't have to be this face. It's whoever wants to put on that shirt and represent them respectfully, you can be United Sikh. So we've been really inclined by that. Our efforts are, we are going to try to get more activism here in Washington State and get the other youth and other people in the community involved and try to help United Sikhs, because at the end of it, we're already Sikhs, United Sikhs. Their mission is, to go out there and help the needy, provide, relief and volunteering. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੁਛ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? Yeah, basically, as a humanitarian efforts, any place anybody can help is always much needed and much appreciated. Again, it's our first time to see these kind of efforts, but anytime there's a disaster, usually right after that you do get the good faith and you do see the hope too that everything can get back to normal. And so anywhere anybody can be a part of that, please try and do that. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।